Chemistry for Process Engineering, Module 5, Nuclear and Photochemistry. Radioactivity. Now, before moving straight into radioactivity, let me explain three terms. First is isotopes. Isotopes are same elements, but they are different forms which are having different atomic weight. അതായത് ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് തന്നെ പക്ഷേ അതിന് വെവ്വേറെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഓരോരോ ഫോം ലഭിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ അറ്റോമിക് വെയിറ്റ് 1 ആവുമ്പോൾ പ്രോട്ടിയം എന്ന് പറയുന്നു, 2 ആവുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടീരിയം, 3 ആവുമ്പോൾ ട്രിഷ്യം. So that is isotopes. Next is isotones. In isotones, there is same number of neutrons, but the elements are different. For example, boron 12 and carbon 13. These two elements have 7 neutron. So their neutron number is same, but as you can see, they are two different elements. Next is isobars. Here, the number of nucleons are same. Now, what is nucleon? It is the combined name for proton plus neutron inside the nucleus. Now, there are many elements. For example, sulfur 40, chlorine 40, argon 40, calcium 40, and potassium 40. These all of these, they are having the same number of nucleons, that is 40. But here also the elements are different. So that is isobars. Now let us move into the definition of radioactivity. It is a spontaneous transformation of an unstable atom and often results in the emission of radiation. Now we see that in an atom there are subatomic particles, protons, neutrons, and electrons, and elements change because of the change in number of these subatomic particles. In some atoms, they become unstable because the number of neutrons and protons are not in a good ratio. So, such unstable atoms tend to get rid of these neutrons or protons, and this results in the emission of radiation. അതായത് ചില ആറ്റത്തിൽ ഈ ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും ഉള്ള റേഷ്യോ അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ എനർജിയിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഇലക്ട്രോണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിയോ പ്രോട്ടോണിയോ ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, ഒരു ചുണി സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ എമിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഹൈ എനർജി റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹെൻറി ബെക്കറൽ. ഇറ്റ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ 1896. In the beginning, it was called uranic rays because it was seen in uranium. Later, Marie Curie and her husband discovered two elements, both of them which emitted uranic rays. Those were polonium and radium. Now, usually we represent this energy, the radiation, in terms of the Einstein's equation E is equal to mc square. Here, m is the mass that is lost, which is gained as energy, as electromagnetic waves or as particles, and c is speed of light. Now let us move on to the types of radioactivity. There are three types. First is alpha decay, then beta decay, and gamma decay. First, we will explain about alpha decay. Now, what is an alpha? An alpha is a particle emitted from the nucleus of an atom that contains 2 protons and 2 neutrons. It is identical to the nucleus of a helium atom without the electrons. So, alpha എന്ന് പറയുന്നത് 2 ന്യൂട്രോണും 2 പ്രോട്ടോണും അടങ്ങുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എന്നേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ
ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൽഫ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ എനർജി, ഇറ്റ്സ് ഓൺ കോൺഫിഗറേഷൻ. അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ആൽഫ ഡീകേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. In alpha decay, a parent nuclide is disintegrated into a daughter nuclide along with the emission of an alpha particle. So that is the speciality of an alpha decay. We get an extra alpha particle as a result of this disintegration. Now let us see this through an example. A uranium 92-238 is decayed into thorium 90-234 and an alpha particle. So you can see that the 92 in the uranium is changed into 90. That is, we lost 2 protons. And the 238 has become 234. That means an atomic weight of 4 has lost from the uranium. In that, 2 is proton and the other 2 is neutron. So we got an alpha particle from this disintegration. So in such decays also, mass balance is important. The sum of atomic numbers and mass numbers must be equal on both sides of nuclear equation. Next is beta decay. A beta is a high-speed particle identical to an electron that is emitted from the nucleus of an atom. So actually, a neutron is undergoing a change. It is becoming a proton and it is becoming a beta particle, and at the same time it is also giving a particle called antineutrino, which is almost massless. Now, our point of consideration is beta particle, that is an electron-like particle. So let us see the disintegration involving that. In the given example, we can see that cesium 55-137 is decayed into barium 56-137 plus a beta particle. Now, since the beta particle is having a charge of -1, the barium should be having a charge that is +1 to that of the parent nuclei. അതായത് ഇവിടെ സീഷ്യത്തിലെ ഒരു ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്ന ഒരു ന്യൂട്രോൺ എന്തായി മാറി? ബേരിയത്തിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രോട്ടോണായി പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഒരു ബീറ്റാ പാർട്ടിക്കിളുമായി. സോ ദർ ഇസ് എ +1 ഫോർ ദി പ്രോട്ടോൺ that is created and a -1 for the beta particle, and that is how the equation is balanced. Now let us look at the nature of beta particles as well as alpha particles. Beta particle is a single negative charge and weigh only a small fraction of a neutron or proton. So it is almost massless. The mass compared to a neutron or proton is very less. So they interact less readily with material than alpha particles. Beta particles will travel up to several meters in air and are stopped by thin layers of metal or plastic. We need metal or plastic to stop a beta particle. On the other hand, alpha particle is very heavy because, as we saw, it is a helium ion. So alpha decay usually happens in heavy elements, neutron rich elements, and alpha particle has highest ionizing power, but it has very low penetrating power. It won't even penetrate our skin, so it is much less dangerous, the alpha particle. Next, we move on to gamma decay. Now, what are gamma rays? Gamma rays are electromagnetic waves or photons emitted from the nucleus of an atom. Now, unlike the alpha and beta particle, those were particles. But look at this. Gamma ray is an electromagnetic wave or photon. So, it is of another nature itself.
It has no charge and it has no mass. Actually, when an alpha decay or a beta decay happen, some amount of gamma rays also are emitted from it. So we cannot say that there is a pure gamma emitting reaction or decay that is happening. This gamma decay always happens with other decays, that is with alpha decay or with beta decay. It has lowest ionizing power, but it has highest penetrating power. It requires several inches of lead shielding. We need lead metal to control the penetration of gamma decay. Our next topic is nuclear stability. Now, this is a concept that helps to identify the stability of an isotope. Now, there are two things that decide the stability of a nucleus. It is the neutron to proton ratio and the total number of nucleons inside the nucleus. So, let us move on to the graph and see how this varies. അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ആദ്യം ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ n/z വാല്യൂ, അതായത് ന്യൂട്രോൺ ടു പ്രോട്ടോൺ റേഷ്യോ 1 ആണ് ആ ലൈനിൻ്റേത്. ഇനി ആ ലൈനിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും n/z വാല്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ കർവാണ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ n/z 1 തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആസ് വി മൂവ് അലോങ് ദി ഗ്രാഫ് ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് അറ്റോമിക് നമ്പർ കൂടി വരുന്നിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ n/z വാല്യൂ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 1.28, 49, 52 ഒക്കെ വരെ അങ്ങനെ കൂടി ഒരു മോർ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താ അർത്ഥം? അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ വരിക എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം the stability is decreasing as we go on. ഇതിനകത്ത് തന്നെ രണ്ട് കേസാണുള്ളത്. ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മിഡിൽ ഏരിയയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം 1.28 ആ ഒരു നമ്പറൊക്കെയാണ്. അവിടെ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബീറ്റ ഡീക്കേ ആണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീജിയൻ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് റീജിയൻ വേർ ദി n/z റേഷ്യോ ഇസ് ടു ഹൈ, 1.52 ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആൽഫ ഡീക്കേ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൈ ദിസ് ബീറ്റ ഡീക്കേ ആൻഡ് വൈ ദിസ് ആൽഫ ഡീക്കേ? ഇൻ ബീറ്റ ഡീക്കേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? വൺ ന്യൂട്രോൺ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ഇൻ ടു എ പ്രോട്ടോൺ. അപ്പോൾ n വാല്യൂ, ഒരു ന്യൂട്രോൺ കുറയുമ്പോൾ n വാല്യൂ കുറയും, അതേസമയം z വാല്യൂ കൂടും. സോ ദിസ് 1.28 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഒക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈ 1ൻ്റെ കർവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ബീറ്റ ഡീക്കേ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇനി ഹെവിയർ എലമെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി നോക്കണം, n/z റേഷ്യോ മാത്രമല്ല. സോ they have to reduce both the number of neutrons and protons. So alpha decay is more prominent in heavy elements. So അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ്. Our next topic is nuclear binding energy. Now, the nuclear binding energy is an energy required to break up a nucleus into its components, protons and neutrons. In essence, it is a quantitative measure of the nuclear stability. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ വെയിറ്റ് അവർ എടുത്തു. പിന്നെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊടുത്തു, പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് സപ്പോസ് 5 പ്രോട്ടോൺ 5 ന്യൂട്രോണും കൂടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. ആ വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കണമല്ലോ നമ്മൾ ഈ 5 പ്രോട്ടോണും 5 ന്യൂട്രോണും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ മാസിന് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്നത്. ബട്ട് ദർ വാസ് എ ഡിഫറൻസ്. ഈ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത വാല്യൂ, പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോൺ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയ വാല്യൂ, ഇറ്റ് വാസ് ബിഗർ ദാൻ ദി കമ്പൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വാല്യൂ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു മാസ് ഡിഫറൻസ് വന്നു? അവിടെയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ബൈൻഡിങ് എനർജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോട്ടോൺസ് എടുത്തു, കുറച്ച് ന്യൂട്രോൺസ് എടുത്തു,
അത് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ കുറച്ച് മാസ് ലോസായി പോകുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങോട്ടോ പോകുന്നുണ്ട്. ആ പോകുന്ന മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ആ മാസ് അതേ കറസ്പോണ്ടിങ് എമൗണ്ടിലുള്ള എനർജിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കറക്റ്റ് ആവുന്നത്. അതെന്താണ്? നമ്മളൊരു ന്യൂക്ലിയസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടോണോ ന്യൂട്രോണോ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും എക്സ്ട്രാ മാസ് വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടു, സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മാസ് കൂടുതലാണ്. ആ കൂടുതൽ മാസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ എനർജിയാണ് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്ട്രാ എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആയിരിക്കുന്നത്, അത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണായിട്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി പോവാത്തത്. So that is the essence of nuclear binding energy, and this is Einstein's famous equation E is equal to mc square, that energy and mass are interconvertible. An example of rubidium atom is given, so you can refer to it and find out. Next, a new term, mass defect, is arised due to this nuclear binding energy concept. So, a mass defect represents the amount of matter that would be converted into energy and released if the nucleus were formed from separate neutrons and protons. So, നമ്മളായിട്ട് ന്യൂട്രോൺസും പ്രോട്ടോൺസും കൂടി യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ we would have got an extra amount of energy. This energy is called the nuclear binding energy. So then we can write the following equation: binding energy is equal to delta m into c square. This delta m endanu? That difference in the masses of nucleus and the separate proton and neutron. അവിടെ ലോസ് ആയ മാസിനെയാണ് ഡെൽറ്റ എം കൊണ്ട് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Now we are going to formulate an expression for this first order decay. According to the law of radioactive decay, the quantity of a radio element which disappears in unit time, the rate of disintegration, is directly proportional to the amount present. അതായത് എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ, എമൗണ്ട് ഉണ്ടോ, അതിനനുസരിച്ചാണ് ഡീക്കേ നടക്കുക. It can be mathematically expressed like this: minus dn by dt is proportional to lambda n, or minus dn by dt is equal to lambda n, where lambda is a constant of proportionality called the decay constant. ഇവിടെ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്, ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി എമൗണ്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ആ ഡെഫിനിഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് പ്രകാരം ഇറ്റ് ഈസ് ദി proportion of the element that is present. Now upon integration, integral dn by n is equal to minus lambda into integral dt. ln n is equal to minus lambda t plus c, and you know that c is a constant of integration. For time is equal to 0, n is equal to n0, we are giving some boundary conditions. Here this is the initial condition for t is equal to 0, n is equal to n0. Therefore ln n0 is equal to 0 plus c. When we substitute it, we get ln n is equal to minus lambda t plus ln n0. Simplifying the equation, we get ln n by n0 is equal to minus lambda t, where n0 is the number of parent element atom which is present at time t is equal to 0, that is the initial condition, and n is the number of parent elements present at time t, that is what is remaining at time t. Now we are moving on to the concept of half-life. The half-life period of a radioactive isotope is the time required for one half of the isotope to decay. അതായത് നമ്മളടുത്ത് n0 എമൗണ്ട് ഓഫ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് n0/2 ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം, അതിനെയാണ് ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. It may be defined as a time for the radioactivity of an isotope to be reduced to half of its
original value. It is characteristics of a radioactive element. ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് വേറൊരു എലമെൻറ്റിനായിട്ട് സെയിം ആയി വരില്ല. അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. വെൻ യു ഡിറൈവ് ഇറ്റ്, വെൻ യു പുട്ട് the remaining n is equal to n0 by 2, and when you convert the ln into the 2.303 log, you will get a function like this: t half is equal to 0.693 by lambda. ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ മാത്രമാണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ. ലാംഡ വാല്യൂ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഡ വാല്യൂ നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ ടി ഹാഫ് അതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Now we got a generalized equation log n0 by n is equal to lambda t divided by 2.303. If the amount of the sample present to start with is given, the amount left after the lapse of time t can be calculated. Now we are moving on to nuclear fission. Meitner, Strassmann and Hahn discovered fission by the splitting of uranium-235 atom. Now what is nuclear fission? Nuclear fission is a process in which a large nucleus splits into two smaller nuclei with the release of energy. Again, ഇതും ഒരു തരത്തിലൊരു decay എന്ന് പറയാം. ബട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആറ്റം സ്വയമായിട്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു ആറ്റം സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷനേക്കാളും അധികം വി ആർ ഗിവിങ് എ ന്യൂട്രോൺ ആൻഡ് ദിസ് ആറ്റം ഇസ് ട്രിഗേർഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്മോളർ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ലാർജ് amount of energy in the form of neutrons or other forms. In other words, fission is the process in which a nucleus is divided into two or more fragments and neutrons and energy are released. So look at the products. എന്തൊക്കെയാണ് neutrons and energy? Nuclear power plants use nuclear fission to generate power. The nuclei of uranium atoms as well as the nuclei of other large atoms can undergo nuclear fission naturally. The first nuclear fission reaction discovered involved uranium-235. Nuclear power plants use uranium-235 nucleus to undergo fission by hitting them with neutrons as shown by the model in the diagram below. ഇവിടെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു യുറേനിയം ആറ്റത്തിന് നമ്മളൊരു ന്യൂട്രോൺ വെച്ച് ബോംബാർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്മോളർ ആറ്റംസ് ബേരിയം ക്രിപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആറ്റംസും പ്ലസ് വി ഗെറ്റ് എനർജി ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് 3 ന്യൂട്രോൺസ്. ആ 3 ന്യൂട്രോൺസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇനിയും ബോംബാർഡിങ് നടത്തി ചെയിൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ. ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. Now about nuclear power plants. Controlled fission through fuel rods. ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഷൻ നടക്കുന്നത്. അവിടെ കൺട്രോൾഡ് റോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ന്യൂട്രോൺസിനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാഡ്മിയം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഹീറ്റ് ബോയിൽസ് വാട്ടർ മേക്കിംഗ് സ്റ്റീം ടേണിംഗ് ടർബൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ലഭിക്കുന്ന എനർജിയിൽ നിന്ന് വാട്ടർ സ്റ്റീം ആക്കിയിട്ട് ടർബൈൻ കറങ്ങിയിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ് അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. മോഡറേറ്റേഴ്സായിട്ട് വാട്ടറും ഗ്രാഫൈറ്റും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂളൻ്റായിട്ട് ഹെവി വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ സം പോയിൻറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് ആൻഡ് സം diagrams are shown. You can refer to it. Next is radioactive dating. This is one of the application of this radioactive decay to know the age of wood. So what is the principle behind it? You can see that in a living plant contains radioactive carbon 14 and stable carbon 12 in a fixed ratio.
For every living plant or material, this is fixed. The carbon 14 will be in a particular amount and carbon 12 in some other amount. Now, when the plant dies, the uptake of carbon stops. That cycle stops. But what happens? The carbon 14 starts to decay. Carbon 12 will remain the same because carbon 12 എന്ന് പറയുന്നതൊരു നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റ് ആണ്, അതിനൊരു റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ല. കാർബൺ 12 ആയിട്ട് അത് സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കും. ബട്ട് കാർബൺ 14 എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ന്യൂട്രോൺ റിച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഡീക്കേ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്തായി ബീറ്റ എമിഷൻ തരും. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അത് കാർബൺ 12 ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നൈട്രജൻ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. C614 becomes N714 പ്ലസ് ബീറ്റ. അതേസമയം C612 ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു C14C12 റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വുഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാന്റ് പീസിന് എത്രമാത്രം ഇയർ ആയി എന്നുള്ളത്. Again, radiometric dating is another application where the age of artifacts and other materials are revealed by the presence of C14. Here, the nitrogen is converted to C14. The radioactive element is formed. തിരിച്ചാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. And this C14 formed again decays back into the nitrogen by beta emission. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോമിങ് ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദി ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ, ആ റിയാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റേഡിയോമെട്രിക് ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യുറേനിയം ബൈ lead dating. It is actually about a ratio of uranium 238 to lead 206 in the rocks. So we are measuring this ratio, and if the rock contains equal amount of these two isotopes, it means that it is 4.5 billion years old. So this is actually for knowing the solidifying time or the time that has passed after solidifying of this rock. It is found from the T-half value, which is 4.5 into 10 raised to 9 years. Next is neutron activation analysis. This is an analysis done to know the element for the understanding of which elements are present in a sample and their concentration. Neutron activation analysis (NAA) is a nuclear process used for determining the concentrations of elements in a vast amount of materials. NAA relies on excitation by neutrons so that the treated sample emits gamma rays. It allows the precise identification and quantification of the elements, above all of the trace elements in the sample. It has applications in chemistry but also in other research fields such as geology, archaeology, medicine, environmental monitoring, and even in the forensic science. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ, നമുക്ക് ലഭിച്ച സാമ്പിളിൽ എന്ത് എലമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ബട്ട് വി ആർ ഗിവിങ് എ ന്യൂട്രോൺ radiation to it or neutron bombarding into it, and then we are analyzing the gamma radiation that is coming from it. ഇവിടെ കാണാം ഒരു ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂളിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രോൺ ബോംബാർഡ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗാമ റേഡിയേഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ്, പ്രോംപ്റ്റ് ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഡീക്കേ ഗാമ റേഡിയേഷൻ. അപ്പം ഈ ഗാമ റേഡിയേഷൻ്റെ സ്പെസിഫിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട്, അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് പെർട്ടിക്കുലറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി തരുന്ന ഗാമ റേഡിയേഷൻ ആ ഒരു എലമെൻറ്റിന് മാത്രം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും, വേറൊരു എലമെൻറ്റിന് അതേ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എലമെൻറ്റ്സ്, ഇവിടെ അപ് ടു 74 എലമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ഓർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് അപ്പ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പ്രൊസീജിയർ, with minimum detection limits ranging from 10 raised to -7 to 10 raised to -15 gram. അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി എലമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ എലമെൻറ്റിൽ, ട്രേസ് എലമെൻറ്റിലുള്ളത് പോലും ഈ ഒരു അനാലിസിസ് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. Rare earth metals RED have very high thermal neutron cross sections, and NAA is usually the first choice for the determination of REE in a trace element analysis. Rare earth
എലമെൻറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് NaA ഒരു ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. Next is another topic. We are moving a bit away from the radioactivity. This is chemiluminescence. Chemiluminescence is the production of light from a chemical reaction. ആ നെയിമിൽ തന്നെയുണ്ട് കെമി ആൻഡ് luminescence. We are getting light from a chemical reaction. When two chemicals react to form an excited or high energy intermediate which breaks down releasing some of its energy as photons of light to reach its ground state. അതായത് രണ്ട് പെർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്ടിവേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വേറെ ചില കെമിക്കൽസും പ്ലസ് ലൈറ്റ് എനർജിയും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കെമിലൂമിനെസൻസിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ റിയാക്ഷനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡാണ് ബയോലൂമിനെസൻസ്. അഗെയിൻ ബയോ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഗാനിക് creatures and other organisms, and luminescence is light. Bioluminescence reactions use ATP. ATP is the energy for or the energy producing center for living organisms. So adenosine triphosphate as a source of energy is used for bioluminescence. The structure of the light producing molecules varies from species to species, but they are all given the generic name luciferin. When fireflies glow, the luciferin is oxidized to produce an excited complex, which falls back to the ground state, releasing a photon of light. They use molecular oxygen and an enzyme called luciferase, which is also a generic name. അപ്പോൾ ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോളിക്യൂളുണ്ട്. ആ ഒരു ലൂസിഫറിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാക്ട് മോളിക്യൂളിൻ്റെ പേരല്ല. ഇപ്പോൾ ഫയർഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിയിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർഫ്ലൈസ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കെമിക്കൽസ് വെച്ചാണ്. നമുക്കതിനെ ജനറലി അതിനൊരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ നമുക്കിപ്പോൾ ലൂസിഫറിൻ എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ നെയിം ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ലൂസിഫറിൻ ഇസ് റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓക്സിജൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് ഓക്സിലൂസിഫറിൻ ആൻഡ് ലൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഓക്സിലൂസിഫറിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആണ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസാണ് ഈ ലൂസിഫറൈസസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻസൈം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കറ്റാലിറ്റിക് റിയാക്ഷനാണ് ഈ ലൂസിഫറിൻ പ്ലസ് O2 ഗിവ്സ് ഓക്സിലൂസിഫറിൻ പ്ലസ് ലൈറ്റ്. നമ്മൾ ഗ്ലോ സ്റ്റിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയാണ്. അവിടെ വേറെ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അഗെയിൻ ഡൈഫിനൈൽ ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഗിവ്സ് ഫിനോൾ പ്ലസ് സൈക്ലിക് പെറോക്സൈഡ് വിച്ച് അഗെയിൻ ഗിവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ H2O2 അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വീണ്ടും റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ultimately we get the light. So that's all about today's topic. Thank you.